So in the previous class, we discussed about the various steps involved in the oogenesis, in which there are three phases. Multiplication phase, in which primordial germ cells, they are divided to produce oogonia. Okay, again they divide. Okay, they increase in number. So oogonia are nothing but two mother cells or egg mother cells. So then the increased oogonia, they increase in size. Okay, so by absorbing the vitamin substances and also by producing more proteins and mRNA and other nuclear material, and then this primary oocyte undergoes meiosis to produce one smaller polar body, first polar body, and a secondary oocyte. So in the maturation phase, the first polar body again divides, second meiotic division produce two secondary polar bodies, and the secondary oocyte undergoes second meiotic division. Okay, so to produce another secondary or second polar body and an oocyte. So later, so that is considered as so matured egg or ovum. That is the process of oogenesis. But it didn't end here. Okay, so here, first of all, we should see the structure of a normal follicle. See, this is an ovary of a male. Okay, so these are different stages. These are actually upper, for structures are called, they are the developing follicles at different stages, primary, secondary, and the dropping follicles. Okay, so here, this is mature follicle. Okay, so our pre-ovulatory follicle or tertiary follicle. Okay, so after maturation, the follicle with the ovum, it reaches to the surface of the, this what we call the ovary, and here slightly bulges this ovary, and the follicle is ruptured, and ovum, see, ovum don't released freely. Okay, so it contains corona radiata and zona pellucida. Okay, so two membranes. Anyway, so this is ovum. Okay, so with corona radiata cells and zona pellucida cells. Okay, so anyway, first of all, so let's see the structure of this developing follicle to this what we call the matured follicle. See, here in the follicle, this process takes place, except this last one. This last step is occurred after ovulation. Okay, secondary oocyte division is occurred after ovulation. It is a little bit complex process. Okay, so anyway, here this is the structure of a follicle. Okay, so here I'll just show different parts. Later, let's see how they are formed. Okay, so here, see this central part with a black dot. Okay, that is the nucleus. So that is the ripened egg or matured egg. Okay, so this one, black circle, and this black dot is nucleus. Oh, sorry, just wait. I increase the size.
So up to this step, up to this last step, this one. So the remaining, this multiplication in the growth phase occurs in the follicle. Okay, so here ovarian follicle. So this is the egg. Okay, so immediately surrounding the egg, the plasma membrane is present. Okay, plasma membrane is present for every cell. Okay, and then this pink color layer, what you are see this pink color layer. Okay, so that is called as vitaline layer or zona pellucida. So the membrane, other than the plasma membrane, the membrane immediately after the plasma membrane of the egg, surrounding the plasma membrane of the egg, that is zona pellucida. You remember, this is important layer. Okay, so then, so after zona pellucida, so there is another layer. So that is called corona radiata. First zona, then corona. Zona, corona. You remember like that. Okay, zona and corona. So this red color leaf-like cells layer is corona radiata. Okay. And then, so here, these two, there are two more layers are present. Those are, yeah. So these are granulosa cells. Okay, they are nothing but the follicle cells. So follicle includes up to these orange color cells only. Follicle includes up to actual follicle. Okay, so this total structure is follicle, but so these are actual, uh, oogonial, mother cell, what we call their daughter cells. Okay, so anyway, here there is outermost layer surrounding the follicle. So this is the part of actually the what we call the stromal cells. Okay, they are fibrous in nature. These are the stromal cells. Outermost layer of the follicle is called as theca externa. Okay, and this green layer, green cell layer is theca interna. So both these cells are stromal cells. They are not, okay, they are not part of actual follicle, but they protect the follicle. Okay, they become, they are formed later. Okay, so during the last stage of the follicle. Okay, so these are the actual cells that are produced from the oogonia. These orange cells. So above the orange cell, there this pink layer. Okay, so single layer. So that is basement membrane of this theca interna. Okay, here basement membrane. Okay, so these are the granulosa cells. These are the granulosa cells, and there is a there are two types of granulosa cells. You can see. So the granulosa cells that surround this corona radiata, they are called cumulus oophorus cells. Okay, and so these are general granulosa cells. Okay, and then the bridge between this general granulosa cells and this what we call the cumulus oophorus cells is called discus proligerus. Discus proligerus. Okay, so where this discus proligerus meet with the stromal cells, that region is called hilum. Okay, this is hilum, and
this cavity between the stromal cells and the cumulus oophorus is called antrum. Yeah, so here it is. So that is also known as liquor folliculi antrum. So here some liquid is present, that is called liquor folliculi, and this cavity is called antrum. So you should remember these parts very clear. Okay. So once again, this is the egg. So this one is the egg, and immediately after the egg, so vitelline membrane or zona pellucida. After zona pellucida, corona radiata. After corona radiata, so these cells are the uh, cumulus oophorus. So this bridge that connects cumulus oophorus and stromal cells is called discus prolugidus. So where these both meet, that is called hillock. Okay, and this cavity between the stromal cells and cumulus oophorus is antrum. So slight liquid is also present, that is liquor folliculi. And these are the stromal cells. So up to here, so these are part of oogonial next generation cells. Okay, and immediately after stromal cells, there is a supporting membrane that is called, basal membrane or basement membrane, and two layers of stromal cells are present, inner theca interna, outer theca externa. So before going to the detailed points, so we should have this much of knowledge of the egg structure. So then only we can understand the points. Okay, so now let's see. So each primary oocyte within the follicle, actually, the follicle is surrounded by flattened layer of follicular or squamous cells. Okay, so prati oocyte చుట్టూ follicular cells ఉంటాయి. So technically they are squamous cells. Okay, so it is now called primordial follicle. మనము ఫాలికల్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఏం చెప్పాను, ఏదో ఒక బిగ్గర్ ఆర్ మెచ్యూర్డ్ సెల్ బికమ్స్ ప్రైమరీ oocyte అని చెప్పాను. ఓకే, దాని చుట్టూ రిమైనింగ్ ఫాలికల్ సెల్స్ అనేటువంటివి సరౌండ్ అవుతాయి. అప్పుడు దాన్ని మనం ప్రైమరీ ఫాలికల్ అంటాం. దీన్ని ఫాలికల్. సో దెన్ లేటర్ దీస్ స్క్వామస్ సెల్స్ బికమ్ క్యూబాయిడల్. ఓకే, అవి క్యూబాయిడల్ షేప్ కి చేంజ్ అవుతాయి, డిఫరెన్షియేట్ అవుతాయి. సో అండ్ ప్రొలిఫరేట్, దట్ మీన్స్ డివైడ్ టు ప్రొడ్యూస్ స్ట్రాటిఫైడ్ ఎపిథీలియం. అంటే స్ట్రాటిఫైడ్ అంటే మోర్ దెన్ వన్ లేయర్ అన్నమాట. సో కాల్డ్ membrana granulosa or granulosa cell layer అని కూడా అనొచ్చు. సో membrana granulosa with granulosa cells. Granulosa cells layer నే membrana granulosa అంటాం. Now the follicle is called primary follicle. ఓకే, సో ఇందాక ప్రైమోడియల్ ఫాలికల్ ఎప్పుడైతే membrana granulosa ఫామ్ అవుతుందో అప్పుడు దాన్ని ప్రైమరీ ఫాలికల్ అంటాం. So now zona pellucida. So now a homogeneous membrane appears between the primary oocyte and the granulosa cells called zona pellucida. So it is derived from the ovum. అది ovum నుంచి ఏర్పడుతుంది. So it is immediately after is immediately it is the layer that present after surrounding ovum. Okay, so that is zona pellucida. You remember like that. And then corona radiata, the innermost layer of granulosa cells are firmly attached to zona pellucida called corona radiata. So
ఇక్కడ వరకు ఏంటి, ఇది స్ట్రోమల్ ఏమంటారు, స్ట్రోమల్ సెల్స్. సో అందులో ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ సెల్స్ అన్ని కలిసి అవి ఈ యొక్క జోనా పెలిసిడా బాగా ఫామ్ గా అటాచ్ అవుతాయి. దాన్ని మనం కరోనా రేడియేటర్. ఓకే, సో దెన్ antrum. So what is antrum? So a cavity. Antrum is a cavity that appears within the membrana granulosa and increases gradually in size. ఫస్ట్ ఈ క్యావిటీ ఉండదు, ఇవన్నీ కలిసే ఉంటాయి సెల్స్. మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు, ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ గ్రాన్యులోజా సెల్స్ అన్ని కలిసే ఉన్నాయి, మధ్యలో ఇగో స్లైట్ గా యాంట్రమ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో పూర్తిగా యాంట్రమ్ ఫామ్ అంటే ఇంకొంచెం పెద్దగా యాంట్రమ్ ఫామ్ ఉంది, ఇంకా ఎక్కువ ఎక్స్పాండ్ అయింది. సో this cavity is called antrum. And then now oocyte is surrounded by some granulosa cells. Okay, so called as cumulus oophorus. Okay, ఇప్పుడు ఈ యాంట్రమ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత oocyte ని సరౌండ్ అయి ఉన్న గ్రాన్యులోసా సెల్స్ ని క్యూములస్ oophorus cells అని అంటాం. Then theca interna. Gradually the follicle expands and stromal cells form a membrane surrounding the follicle called theca interna. Okay, ఇది ఫస్ట్ స్ట్రోమల్ స్ట్రోమల్ లేయర్. అండ్ దెన్ theca externa. So outside the theca interna, one more membrane formed of fibrous stromal cells called theca interna. దాన్ని మనం theca interna అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో మనం ఇందాక డయాగ్రామ్ లో చూసాం. సో దిస్ outermost layer, it is fibrous in nature. And then this stage of follicle is called secondary follicle. ఇప్పుడు దీన్ని theca externa వరకు ఫామ్ అయినటువంటి ఫాలికల్ ని మనం సెకండరీ ఫాలికల్ అంటాం. theca interna cells will secrete, you remember, generally we generally write or read that the ovary produces estrogen hormone అని చదువుతాం. సో దట్ టు స్పెసిఫిక్ గా ఏ సెల్స్ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో టెస్టోస్టెరాన్ అయితే లీడింగ్ సెల్స్ అంటాం, ఇంటర్స్టిషియల్ సెల్స్ అంటాం. ఓకే, ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ theca interna cells will produce the estrogen hormone. This is important. Okay, so at this stage the primary oocyte increases అంటే లోపల వైపు ఉన్న ఓమ్ ని ప్రైమరీ oocyte అంటారు, increases in size, undergoes. సో ఇక్కడ అంటే ఎక్కడైతే సెకండరీ ఫాలికల్ స్టేజ్ ఉంటుందో, అంటే ఇది ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ స్టిల్. సో మియాసిస్ 1 is occurred to form a tiny polar body and a bigger secondary oocyte. సో ఇక్కడ వరకు ఫీటస్ లోనే జరుగుతుంది. దెన్ secondary oocyte starts meiotic second division and stops at metaphase 2. సో ఇది ఎంబ్రియో పుట్టిన తర్వాత ఇక్కడ ఆగిపోతుంది, మెటాఫేజ్ 2 దగ్గర ఆగిపోతుంది. ఇది oocyte అనేది అప్పటికి సెకండరీ oocyte స్టేజ్ లో ఉంటుంది. అందులో అది మళ్ళీ సెకండరీ మియాసిస్ 2 కి ఎంటర్ అయి మెటాఫేజ్ 2 దగ్గర ఆగిపోతుంది. Now secondary follicle further changes into mature follicle called tertiary follicle or Graafian follicle. Mature follicle ni manam Graafian follicle or tertiary follicle antam. So ovulation. So what is ovulation? Just now I told you, we all know that release of ovum or secondary oocyte. You remember, during the release of egg, that is present in the secondary oocyte stage. Okay, so from the ovary is called ovulation. The Graafian follicle reaches the surface of ovary, ruptures itself, and ovum released. Okay, the ovulation. Then
So during copulation, the semen is released into vagina. That is called insemination. Then another important term called capacitation. So when sperm entered into the female genital tract, okay, spermatozoa undergoes some essential changes in the female genital tract. Yeah, in the female genital tract. So that changes are called capacitation of sperm. So in man, it takes 6 hours to capacitation, and in mouse it takes 1 hour. Okay, during this capacitation process, coating substances on the surface of sperm are removed in the female genital tract. So this part is very, very important. CSR lo ee question adigi. So lifespan of different animals. Sperms. Okay. So here man, you know, the lifespan of human sperm is 24. Okay, turtle is highest, that is 4 years. Okay, and rabbit 14 hours, rat 17 hours, and 2 weeks. Yeah, okay, you remember these three: turtle, man, and rabbit. Okay, so anyway, so that means the sperm can live up to 24 hours after insemination. See, the motile sperm reach the ampullary isthmic junction of fallopian tube. Simply, it reaches fallopian tube. Okay, where the fertilization takes place in mammals. Okay, so the sperm, it moves anteriorly, okay, towards the egg. So where it is present, that location is fallopian tube. Okay, so this is the place where fertilization or conception takes place. So what is that? Fallopian tube. Already Japan. Okay. In fishes and insects, so there is a tough coat is present called Korean. Fishes and insects లో ఎగ్గును సరౌండ్ చేసే కోట్ లేదా ఎన్విలోప్ అనేది సో చాలా టఫ్ గా ఉంటుంది. సో దీస్ స్పెర్మ్స్ దే కెనాట్ పెనిట్రేట్ దిస్ కొరియన్. Okay, so the tough layer is called koria. So in these animals like fishes and insects, there are some pores called micropiles are present through which the sperm enter into the egg. So here the chemical factors involved in fertilization. So number one is chemotaxis. So generally, egg produces some chemicals so to attract sperm. So that is called chemotaxis. General ga egg aina కొన్ని chemicals ని produce చేస్తుంది. So by the action of those chemicals which attract the sperm, okay, so the sperm move towards the egg. This is very, very important. Okay, so then
There is another interesting thing, that is fertilizing and anti-fertilizing reaction. Okay, so here if you observe these structure, so these are the fertilizer molecules, and these are the heads of the sperm with anti-fertilizing proteins. Okay, so these are released fertilizing molecules by the egg. Okay, so which contain some receptor like structures to which the fertilizing of the sperm so is complementary. Okay, so this is a glycoprotein. This is a glycoprotein, so that attracts the sperm, and that is complement that contains some these what we call the receptor sites on it. So they to which these fertilizing molecules of the sperm will bind. So these are the anti-fertilizers, and these are the fertilizers. See, this is the egg membrane. Okay, so egg membrane. So, and this is, these are the fertilizing membranes or fertilizing proteins. Okay, so this is how the sperm will come and bind to these fertilizing molecules with anti-fertilizer. Okay, so here there are two important features of this fertilizing and anti-fertilizer reaction. So one is many sperms are prevented to reach the egg, so that only some sperms can reach the egg. So some sort of prevention of polyspermy. Okay, so that is one type of prevention of polyspermy. So another one is these fertilizers are released by the egg, so with that attract the what we call the sperms. So these are the two features of the fertilizing and anti-fertilizing, and they are like lock and key type of structures, fertilizing and anti-fertilizers. Okay, so egg has fertilizing protein, which is a glycoprotein with the receptor structures. Sperm has anti-fertilizing molecules. So both these complementary to each other. They are like lock and key type. So these are species specific. ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. ఇప్పుడు ఏ స్పర్మ్ అయినా పోయి ఇంకొక యానిమల్ యొక్క జనరల్ ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ జరిగేట. సో చాలా మెనీ యానిమల్స్ ఇన్ ద వాటర్ దే రిలీజ్ ద స్పెర్మ్ అండ్ ఆల్సో ఓవా. బట్ ఒక్కొక్క స్పీసీస్ యొక్క ఫర్టిలైజింగ్ స్ట్రక్చర్, యాంటీ ఫర్టిలైజింగ్ స్ట్రక్చర్ ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. అందుకే ఒక యానిమల్ యొక్క స్పర్మ్ they never fertilize with another animal's egg. So that is another use of the fertilizing and anti-fertilizing in aquatic animals. It helps in binding each other, also prevent polyspermy to some extent. So hyaluronidase or corona penetrating enzyme, or another heading you can also call the sperm penetration. How the sperm is penetrated into the egg. So when a sperm reaches ovum, it should cross the corona radiata and zona pellucida. Cross. So this is very, very important enzyme that is present in the acrosome of the sperm. So here that is produced by the acrosome of sperm. So that helps to dissolve hyaluronic acid of follicle cells. Follicle cells మధ్యలో ఒకదాన్ని ఒకటి కలుపుతూ hyaluronic acid అనే ఒక గ్రౌండ్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది. ఈ గ్రౌండ్ సబ్స్టెన్స్ ని hyaluronidase ఎంజైమ్ డిజాల్వ్ చేస్తుంది. నెంబర్ 1. సో నెంబర్ 2 ఏంటి అంటే అక్రోసిన్ or sperm lysine ane enzyme. The enzyme acrosin or sperm lysine
is also released from the acrosome. Hyaluronase తో పాటు సో మేజర్ ఎంజైమ్ అనదర్ వన్ ఇస్ స్పెమ్ లైసిన్ ఆర్ అక్రోసిన్ అనేటువంటి ఎంజైమ్. సో ఇట్ డిజాల్వ్స్ జోనా పెలిసిడా. ఇది వైటలిన్ మెంబ్రేన్ ఇది డిజాల్వ్ చేస్తుంది. సో ఆ రకంగా ఇదేమో కరోనా రేడియేటాని డిజాల్వ్ చేస్తుంది, ఇదేమో జోనా పెలిసిడా మెంబ్రేన్ డిజాల్వ్ చేస్తుంది. కాబట్టి నౌ స్పెర్మ్ హ్యాస్ రీచ్డ్ టు ది పెరివైటలిన్ స్పేస్ ఆర్ egg plasma membrane. So then cytological factors involved in the fertilization. So here monospermy, this is a term, so which means only one sperm can fertilize one ovum. So this action done by many sperms at a time. Okay, so but only one sperm can reach perivital space of ovum. So due to different factors. So మనం ఇందాక చూసినటువంటి హైల్యూరోనిడేస్ ఎంజైమ్, అక్రోసిన్ ఎంజైమ్. Okay, so anyway, entry of single sperm into the ovum is called monospermy. So that is achieved by three steps. Let's see later. So polyspermy means entry of many sperms into the egg. That is called polyspermy. But even though many sperms are entered, all other sperms will die. Only one male pronucleus that can fuse with the egg nucleus. So that is called physiological polyspermy. Example, birds gani, insects gani, లేకపోతే reptiles gani, plutotherians gani, and arachnids and some insects, elasmobranchs, యూరోడిల్స్, వీటి లోపల పాలిస్పెర్మీ జరిగినప్పటికీ ఓన్లీ ఒక న్యూక్లియస్ మాత్రమే ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఫర్టిలైజర్ లోపల, ఎగ్ లోపల. ఓకే, సో ఇన్ సమ్ యానిమల్స్ మెనీ న్యూక్లియై ఫ్యూజ్ విత్ ఎగ్ న్యూక్లియస్. ఇట్స్ హార్మ్ఫుల్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పాథలాజికల్ పాలిస్పెర్మీ. పైదేమో ఫిజియలాజికల్ పాలిస్పెర్మీ. And one of the most important factors that prevent the polyspermy is acrosome reaction. When sperm touches the egg, sperm plasma membrane and acrosome membrane both are, they are ruptured. Okay, so both membrane, acrosome membrane and the sperm plasma membrane at anterior region, so they are ruptured. Acrosomal granule is released on egg envelope, corona radiata and corona radiata. Okay, anyway. So acrosin enzyme and hyaluronidase enzyme just now dissolve these egg envelopes. So acrosomal tubule is formed and reaches egg plasma membrane. Now egg is activated and at point of touch, egg membrane opens and acrosomal tubule enter into egg plasma. So this is the diagram. So here, this part here actually, so this is the nucleus, and here this part is actually the acrosome. So it forms a tube-like structure that reaches the egg membrane or egg plasma membrane. So this is called acrosome tubule. Okay. So through which different enzymes are reached onto the egg and dissolve all the outer layers. So gradually the acrosomal tubule, so it reaches the egg plasma membrane, and there the egg plasma membrane ruptures. So then it reaches into the cytoplasm of the, this is cytoplasm of the egg. So when it reached the nucleus, and also with some effort, the middle piece also enters into the egg cytoplasm. So this is first diagram actually. This is acrosome. So this is acrosome. So both the membranes are ruptured of sperm. So this is the outer coats of the egg,
Okay, so acrosomal granules are released, and at the same time, so a tubule is formed, so that gradually increases, that touches the egg membrane. It crosses all the outer layers like corona radiata and zona pellucida are vital in membrane. So then it is fused with the egg membrane, and then so the egg membrane is opened, and the egg nucleus enters into the so sorry sperm nucleus enters into egg cytoplasm, or outer part of the egg cytoplasm is called cortex. cortex. So here sperm tail, mitochondria. So centriole also enters. The nucleus is entering into cytoplasm. So this is how that enters. At this time, egg membrane bulges, ఉబ్బుతుందన్నమాట. So that is called a ఉబ్బిన పాటును fertilization cone అన్నమాట. So in mom males, the entire sperm enters into the egg. In majority animals, only head and middle piece enter into the egg. So now the cortical reaction that prevents the polysperm. When sperm enters the egg, color changes from yellow to white. First అది లోపలికి ఎంటర్ ఎగ్ యొక్క కార్టెక్స్ అనేది yellow కలర్ ఉన్న కాస్త వైట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. హియర్ ఇది ఎగ్ అనుకుంటే, సో ఇక్కడ అవుటర్ పార్ట్ అనేది కొంచెం థిక్ గా ఉంటుంది, ప్లాస్మా జెల్ అనుకోవచ్చు. దీన్నే కార్టెక్స్ అంటారు, ఎగ్ కార్టెక్స్ అని అంటారు. ఇక్కడ కార్టికల్ గ్రాన్యూల్స్ ఉంటుంది, లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. సో ఇదంతా పల్సగా ఉంటుంది ఈ ఏరియా. సో ద పెరిఫెరల్ cytoplasm of the egg is called cortex, and here many different kinds of granules are present. They are called cortical granules. When sperm enters egg, color changes to yellow to white. The vital membrane, zona pellucida, get lifted off. ఏమవుతుందంటే, సో ఇది సో దీన్ని సరౌండ్ చేస్తూ ఏముంటది, జోనా పెలిసిడా ఉంటది. సో దిస్ ఈస్ కరోనా రేడియేటర్. సో ఇంత గ్యాప్ ఉంది కదా, సో ఇది ఇంత గ్యాప్ ఉంది కదా, ఇది ఇంకా బయటకి అంటే టువర్డ్స్ దిస్ సైడ్. ఓకే, ముఖ్యంగా ఇది కాకుండా దిస్ వన్. సో యాక్చువల్గా ఇమీడియట్ దీనికి అటాచ్ అయ్యి ఉండేది కాస్త ఇంత గ్యాప్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ లిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ది జోనా పెలిసిడా అంటాం. ఓకే, సో దెన్ నౌ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్టిలైజేషన్ మెంబ్రేన్. ఎప్పుడైతే జోనా పెలిసిడా పైకి ఇంకా లాగబడుతుందో అప్పుడు దాన్ని ఫర్టిలైజేషన్ మెంబ్రేన్ అంటారు. దీన్ని వైటలిన్ మెంబ్రేన్ ఆర్ జోనా పెలిసిడాను ఫర్టిలైజేషన్ మెంబ్రేన్ అంటారు. ఇదే స్టార్టింగ్ లో జోనా పెలిసిడా ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, దీనిపైన మిగతా లేయర్స్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే స్పర్మ్ అందులోకి ఎంటర్ అవుతుందో అప్పుడు జోనా యాక్షన్ అంటాం దీన్ని. సో ఇప్పుడు ఇది ఎగ్ అనుకోండి, ఇది ఎగ్, ఇది న్యూక్లియస్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఆఫ్ ది ఎగ్, ఇది జోనా పెలిసిడా. ఓకే, సో ఇది ఇంత దగ్గరగా ఉన్నది లిఫ్ట్ ఆఫ్ అయింది, అంటే ఇంకా వెడల్పు జరిగింది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ జోనా యాక్షన్. దీనివల్ల కొంతవరకు పాలీస్పెర్మ్, ఆల్రెడీ ఒక స్పెర్మ్ లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయింది అంటే ఇమీడియట్ గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క జోనా పెలిసిడా సో ఇంత దగ్గరగా ఉన్నది, సో ఇంత డిస్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ స్టెప్ దట్ ప్రివెంట్స్ ది పాలీస్పెర్మ్. సో
ఇప్పుడు ఫామ్ అయినటువంటి స్పేస్ ని పెరి వైటల్ స్పేస్ అంటాం. ఇక్కడ ఉండే ఫ్లూయిడ్ ని పెరి వైటల్ ఫ్లూయిడ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే, ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా, సో outer space of the or peripheral area of the egg cytoplasm contains many granules. దీన్ని మనం కార్టెక్స్ అంటాం. కార్టికల్ గ్రాన్యూల్స్ అని పిలుస్తాం అందులో ఉండే గ్రాన్యూల్స్. ఓకే. సో the cortical granules release three factors. ఈ కార్టికల్ గ్రాన్యూల్స్ అనేటువంటి సో ఎగ్ లోపల ఉండేటువంటి కార్టికల్ గ్రాన్యూల్స్ అనేటువంటివి అంటే ఇక్కడ ఇందులో ఉండేటివి బయటకు వస్తాయి. బయటకు వస్తాయి, అది బయటకు రిలీజ్ చేయాలి ఈ పెరి వైటల్ స్పేస్. సో కార్టికల్ గ్రాన్యూల్స్ రిలీజ్ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్. ఏంటి అవి అంటే, ఒకటి లామెల్లార్ ఫ్యాక్టర్స్. సో అవి ఏంటంటే దే ఆర్ డార్క్, దే అటాచ్ టు ఫర్టిలైజేషన్ మెంబ్రేన్ అండ్ మేక్ ఇట్ థిక్. ఫస్ట్ సో ఇది కార్టెక్స్. మీకు ఈ చుక్కలు చుక్కలు కనబడే పార్ట్ అంతా ఇదంతా కార్టెక్స్ అన్నట్టు. కార్టెక్స్ లో ఉండేవి గ్రాన్యూల్స్. ఏమైతే ఎప్పుడైతే ఒక స్పెర్మ్ లోపలికి ఎంట్రీ అవుతుందో ఇమీడియట్ గా వెంటనే ఈ కార్టికల్ గ్రాన్యూల్స్ ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతాయి. ఎక్స్ప్లోడ్ అయ్యి ఓకే, సో ఇందులో ఉండేటువంటి కొన్ని కార్టికల్ గ్రాన్యూల్స్ ఓకే, సో దే కమ్ అవుట్ అండ్ సో ఇది వైటలిన్ మెంబ్రేన్. ఇదేమో ఎగ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. ఓకే, ఇదంతా కార్టెక్స్ ఆఫ్ ది ఎగ్, దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ సైటోప్లాజం. సో ఈ గ్రాన్యూల్స్ లో ఉండేటువంటి బ్లాక్ సబ్స్టెన్స్ ఓకే, సో దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ అవుట్ అండ్ ఫార్మ్స్ ఎ మెంబ్రేన్ బినీత్ ది వైటలిన్ మెంబ్రేన్. వైటలిన్ మెంబ్రేన్ కింద ఒక నల్లది థిక్ ఒక లేయర్ ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఓన్లీ దిస్ బ్లాక్ పార్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద న్యూ మెంబ్రేన్. ఓకే, సో this is egg plasma membrane. Okay, this is egg cytoplasm. So this was actually a vitelline membrane, so to which these particle substances are attached to form this membrane. So ఇక్కడ దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఏమని పిలుస్తాం, ఆ మెంబ్రేన్ ని ఫర్టిలైజేషన్ మెంబ్రేన్ అంటాం. సో ఆ రకంగా ఆ బ్లాక్ సబ్స్టెన్సెస్ కలిసి ఓకే, ఒక ఇదేమో ప్లాస్మా ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఇక్కడ. ఓకే, సో what is fertilization membrane? The lifted off zona pellucida is called fertilization membrane. The gap between this fertilization membrane and the vitelline layer or zona pellucida is called perivitelline space and the liquid is called perivitelline liquid. Okay, so now the remaining granules of the what we call the remaining granules of the cortical granules. Okay, so remaining substances, they form a layer surrounding the plasma membrane of the egg. So that is called hyaline layer. Okay, this is perivitelline space containing perivitelline fluid. So ఎప్పుడైతే ఎగ్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతుందో, now the metaphase 2 is completed and meiosis 2 is also complete. Metaphase తర్వాత anaphase 2 ఉంటుంది, telophase 2 ఉంటుంది. So that is completed to form a matured ovum and a small polar body also. ఓకే, సో అక్కడ ఏమవుతుంది, సెకండరీ యూసైడ్ డివైడ్ కావడం వల్ల ఒక స్మాల్ పోలార్ బాడీ, ఒక మెచ్యూర్డ్ ఓవమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఈస్ జనరల్లీ కాల్డ్ యాజ్ సింగమీ. ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్
gametes are egg and ovum is called fertilization. లేదా జనరల్ గ్యామెట్స్ ఫ్యూజ్ అయితే అనే పదం వాడితే అప్పుడు దాన్ని సింగమి అని కూడా పిలుస్తారు. The nuclei of ovum and sperm will be fused to form a diploid synchorion. ఓకే, సో జైగోట్ యొక్క న్యూక్లియస్ ని సింకారియన్ అంటారు. ఎప్పుడైతే ఓవమ్ అండ్ స్పెర్మ్ కలిస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ జైగోట్. జైగోట్ యొక్క న్యూక్లియస్ ని సింకారియన్ పిలుస్తారు. జైగోట్ with a diploid synchorion. Now, this diploid cell is called zygote. Okay, so now the diploid cell is called zygote. So after formation of zygote, corona radiata, outermost layer, that is disappeared. And what about the stromal cells and cumulus oophorus? అవి ఆ ఫాలికిల్లోనే ఉండిపోతాయి. ఓన్లీ కరోనా రేడియేటర్ మాత్రమే బయటకు వస్తుంది ఓవరీ నుంచి విత్ ఓవమ్. సో నౌ బోత్ న్యూక్లియై ఆర్ కాల్డ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ప్రోన్యూక్లియై. పాత్ ఆఫ్ ప్రోన్యూక్లియస్ ఇన్ ఎగ్ కార్టెక్స్. ఎగ్ కార్టెక్స్ లో మేల్ ప్రోన్యూక్లియస్ యొక్క వే పాత్, అది మూమెంట్ అయిన ఆ పాత్ ని మనము పెనిట్రేషన్ పాత్ అని పిలుస్తాం. And after cortex, it changes its direction and moves towards the female pronucleus. Okay, local cortex దాటినాక the direction changes కొని female pronucleus వైపు male pronucleus అనేది వెళ్తుంది. So this path is called copulation path. ఈ రెండో path ని మనం copulation path అంటాం. So now another note ఏంటి అంటే the entry of sperm causes a release of calcium ions that strengthen zona, which blocks the entry of the sperm called zonal reaction. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఏం జరుగుతుందంటే when a sperm enters ovum, its membrane is depolarized. Okay, so that prevent entry of other sperms. సో ఇక్కడ 3 స్టెప్స్ అన్నమాట. ఒకటి ఏంటి అంటే ఈ కాల్షియం అయాన్ అనేటువంటిది ఓవం నుంచి బయటకు రావడం వల్ల సో ఆ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఆఫ్ ది ఎగ్ ఈజ్ కాల్డ్ డీపోలరైజ్డ్ అంట. ఫస్ట్ ఏంటి అంటే కార్టికల్ రియాక్షన్ వల్ల 2 థిక్ మెంబ్రేన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో అందులోనే జోనల్ రియాక్షన్ అనేది కూడా ఉంటుంది. జోనా పెలిసిడా థిక్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది జోనల్ రియాక్షన్. సో కార్టికల్ యాక్షన్, జోనల్ రియాక్షన్ అండ్ సో డీపోలరైజేషన్ ఆఫ్ ది సో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. సో ఈ 3 యాక్షన్స్ వల్ల ఓకే, ఈ 3 యాక్షన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే పాలిస్పెర్మీ ఈజ్ ప్రివెంటెడ్. Polyspermy is prevented. Okay, by ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను. ఒకటి కార్టికల్ రియాక్షన్, 2 జోనల్ యాక్షన్, 3 డీపోలరైజేషన్.
of egg plasma membrane. ఓకే. సో వీటి వల్ల ఓన్లీ ఒక స్పెర్మ్ మాత్రమే ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆల్ డోర్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ వీటి వల్ల. ఓకే. సో ఈ 3 యాక్షన్స్ వల్ల అది పాలిస్పెర్మీ అనేది జరగదు. ఒక స్పెర్మ్ మాత్రమే ఫర్టిలైజేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. సో ఇది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు సిఎస్ఐఆర్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతుంది. కెపాసిటేషన్, ఓకే. సో దిస్ కార్టికల్ రియాక్షన్, డిపోలరైజేషన్, ఓకే. సో ఇలాంటివి ఎంబ్రియాలజీ నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక 3-4 క్వశ్చన్స్ సిఎస్ఆర్ లో అడుగుతుంటారు. సో ఎనీవే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫర్టిలైజేషన్ mechanism. So diploid syncytium is formed. So the zygote, now the diploid cell is called zygote. So immediately after formation of zygote, the cleavage starts. Okay. So this is today's class. Let's continue tomorrow.